This is the city of Hyderabad, 2020. Here, the pigeon population has already overtaken all other species of birds. Say no to pigeons. But why? Did you know pigeons are one of the primary causes of a deadly lung disease? Says who? Listen to patients and their families. Actually, I am a MTech graduate. I am doing a job in a school. I got this ILD in 2009, and because of this lung issues, and I am unable to do my daily routines. Personal life has been deteriorated. Hypersensitivity pneumonitis is a condition which develops when the lung is exposed to an inhaled allergen. Now, the lung is an organ which reacts in a limited number of ways to any external insult. So consequently, whenever this burden of antigen is presented to the lungs tissues start to thicken. Lung, it starts becoming like cardboard. All the fibrous tissue just becomes cardboard. My father passed away in 2010, and we were quite surprised when the doctors told that it was a lung infection caused by pigeons. The lung loses its capacity to breathe, and you have this healthy man or woman who's just gasping for breath. Doctors say that every week more and more patients are being diagnosed with ILD, interstitial lung diseases. Common symptoms include persistent dry cough and gradual breathlessness. The reason that bird-related disease has assumed importance is because number of pigeons in the urban areas of India is growing dramatically. And when that is happening, more of us are subject to the allergens in the environment. Whenever the pigeon droppings get dried off, they'll be in the air. So whenever you inhale the air, they'll easily enter into your lungs. So the keep a simple net doesn't prevent the entry of that minute particles or the droppings into your lungs as such. Take necessary precautions regarding your outdoor AC compressor units also, because they are the ones which are transmitting the droppings inside as such. So even if you close all the doors and switch on your AC and see that you are safe and you're not exposed to any of the allergens or anything, but you are intrinsically getting exposed to a lot of antigens inside your house because of the droppings which are there in the air surrounding your house. Pigeons are increasing in number by the day, and because of their very presence and their number, most of us are getting exposed to pigeon antigens, and these antigens are present not only in their droppings but also in their feathers, the fine dust that coats their feathers, and also in particular in their sebaceous glands which they use to preen their feathers for flight. So all these things are taking their toll. Repeated exposure of the same antigen will cause worsening of that inflammatory process in the lungs. So initially it will be an acute stage, followed by a subacute stage, and finally it will go into a chronic stage where the inflammation is completely there throughout the lung. It will cause shrinkage of the lung apart from worsening of our gas exchange, and down the lane people cannot move, they cannot even walk for few yards. Actually they cannot even go to their regular activities, and they require oxygen even at rest. See, when I started birding, there weren't so many pigeons as there are today. Over years, I see people feeding pigeons more and more, and the more that they feed, the population is growing without any stop, because food is available to them without searching. So they are very happy, and breeding places are all over the city, and the pigeon population is absolutely booming. At every street corner, at every crossroad, in front of every building, people are feeding them without any thought as to what will happen, and the population is just growing.
รถยังต้องจอดให้อ่ะโอ้ยเฮ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 ้ยลิงยกพวกตีกันนะครับใหญ่มากเลยบอยเยอะมากเลยบอยเยอะมากเลยโอ้โหนี่หนีก่อนโอ้ฝุ่นตลบนะครับโอ้ยรถยังต้องจอดให้อ่ะฝุ่นตลบนะครับWhen I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. That's why we had a barrel like this down in our basement filled with cans of food and water. When the nuclear attack came, we were supposed to go downstairs, hunker down, and eat out of that barrel. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we've invested a huge amount in nuclear deterrence, but we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. Let's look at Ebola. I'm sure all of you read about it in the newspaper. Lots of tough challenges. I followed it carefully through the case analysis tools we use to track polio eradication. And as you look at what went on, the problem wasn't that there was a system that didn't work well enough. The problem was that we didn't have a system at all. In fact, there are some pretty obvious key missing pieces. We didn't have a group of epidemiologists ready to go who would have gone, seen what the disease was, see how far it had spread. The case reports came in on paper. It was very delayed before they were put online, and they were extremely inaccurate. We didn't have a medical team ready to go. We didn't have a way of preparing people. Now, Médecins Sans Frontières did a great job orchestrating volunteers, but even so, we were far slower than we should have been getting the thousands of workers into these countries. And a large epidemic
would require us to have hundreds of thousands of workers. There was no one there to look at treatment approaches, no one to look at the diagnostics, no one to figure out what tools should be used. As an example, we could have taken the blood of survivors, processed it, and put that plasma back in people to protect them. But that was never tried. So there was a lot that was missing, and these things are really a global failure. The WHO is funded to monitor epidemics, but not to do these things I talked about. Now in the movies, it's quite different. There's a group of handsome epidemiologists ready to go. They move in, they save the day, but that's just pure Hollywood. The failure to prepare could allow the next epidemic to be dramatically more devastating than Ebola. Let's look at the progression of Ebola over this year. About 10,000 people died, and nearly all were in the 3 West African countries. There's 3 reasons why it didn't spread more. The first is there was a lot of heroic work by the health workers. They found the people and they prevented more infections. The second is the nature of the virus. Ebola does not spread through the air. And by the time you're contagious, most people are so sick that they're bedridden. Third, it didn't get into many urban areas, and that was just luck. If it had gotten into a lot more urban areas, the case numbers would have been much larger. So next time we might not be so lucky. You can have a virus where people feel well enough while they're infectious that they get on a plane or they go to a market. The source of the virus could be a natural epidemic like Ebola, or it could be bioterrorism. And so there are things that would literally make things 1,000 times worse. In fact, let's look at a model of a virus spread through the air like the Spanish flu back in 1918. So here's what would happen. It would spread throughout the world very, very quickly. And you can see there's over 30 million people die from that epidemic. So this is a serious problem. We should be concerned. But in fact, we can build a really good response system. We have the benefits of all the science and technology that we talk about here. We've got cell phones to get information from the public and get information out to them. We have satellite maps where we can see where people are and where they're moving. We have advances in biology that should dramatically change the turnaround time to look at a pathogen and be able to make drugs and vaccines that fit for that pathogen. So we can have tools, but those tools need to be put into an overall global health system, and we need preparedness. The best lessons, I think, on how to get prepared are, again, what we do for war. For soldiers, we have full-time waiting to go. We have reserves that can scale us up to large numbers. NATO has a mobile unit that can deploy very rapidly. NATO does a lot of war games to check, are people well trained? Do they understand about fuel and logistics and the same radio frequencies? So they are absolutely ready to go. So those are the kinds of things we need to deal with an epidemic. What are the key pieces? First is we need strong health systems in poor countries. That's where mothers can give birth safely, kids can get all their vaccines, but also where we'll see the outbreak very early on. We need a medical reserve corps. Lots of people who've got the training and background who are ready to go with the expertise. And then we need to pair those medical people with the military, taking advantage of the military's ability to move fast, do logistics, and secure areas. We need to do simulations, germ games, not war games, so that we see where the holes are. The last time a germ game was done in the United States was back in 2001, and it didn't go so well. So far, the score is germs 1, people 0. Finally, we need lots of advanced R&D in areas of vaccines and diagnostics. There are some big breakthroughs, like the adeno-associated virus, that could work very, very quickly. Now, I don't have an exact budget for what this would cost,
but I'm quite sure it's very modest compared to the potential harm. The World Bank estimates that if we have a worldwide flu epidemic, global wealth will go down by over $3 trillion, and we'd have millions and millions of deaths. These investments offer significant benefits beyond just being ready for the epidemic. The primary health care, the R&D, those things would reduce global health equity and make the world more just as well as more safe. So I think this should absolutely be a priority. There's no need to panic. We don't have to hoard cans of spaghetti or go down into the basement. But we need to get going because time is not on our side. In fact, if there's one positive thing that can come out of the Ebola epidemic, it's that it can serve as an early warning, a wake-up call to get ready. If we start now, we can be ready for the next epidemic. Thank you. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ నిబంధనలు ఎలా ఉన్నాయో దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. మాస్క్ అసలు పెట్టుకోని అవసరం లేదు అని చాలా మంది నిపుణులు చెప్తున్నారు. అదేమిటి అందరు షాపుల మీద ఎగబడెగబడి కొంటుంటే పట్టుకోవట్లేదని అంటున్నారు అని అంటే ఇక్కడ ఒక రిస్క్ ఉంది. ఏమిటా రిస్క్? మాస్క్ పెట్టుకుంటే బాగానే ఉంటుంది, ఎదుటివాడు దగ్గుతే తుమ్మినే మీ మీద పడకుండా నోటిది వెళ్లకుండా. కరోనా వైరస్ ఎక్కడికి పోవాలనుకుంటుంది శరీరంలో? ఊపిరితిత్తుల్లోకి. కరోనా వైరస్ ఎక్కడ నివసిస్తుంది? ఊపిరితిత్తుల్లో. కరోనా వైరస్ మనిషిని చంపడానికి ఏ అవయవం ఎంచుకుంటుంది? ఊపిరితిత్తుల్లో. అంటే మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటి? అది ఊపిరితిత్తుల్లో పోయేది, ఊపిరితిత్తుల్లో ఉండేది, మనిషిని తీసుకుపోయేది కూడా ఊపిరితిత్తుల రోగం నుంచే. అది క్లారిటీ, దేర్ ఇస్ నో డౌట్. అయితే మాస్క్ పెట్టుకోవడం వల్ల శ్వాస ప్రక్రియ వల్ల డైరెక్ట్ గా లోపల పోకుండా ఊపిరితిత్తుల్లో పోకుండా కాపాడుకుంటామనే ఒక ఆలోచన ఉంది. ఆలోచన వరకు బానే ఉంది. కానీ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఏం చెప్తుందనంటే ఈ మామూలుగా సర్జికల్ మాస్క్ అవన్నీ మిమ్మల్ని వైరస్ నుంచి కాపాడలేవు. పాయింట్ 1. పాయింట్ 2, N95 రెస్పిరేటరీ మాస్క్ పెట్టుకుంటే మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోగలరు. ఎవరు పెట్టుకోవాలి N95 రెస్పిరేటరీ మాస్క్? హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్స్ పెట్టుకోవాలి. ఎందుకు పెట్టుకోవాలి? పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి 3 అడుగులు 4 అడుగులు 5 అడుగుల దూరంలో పేషెంట్ ని పట్టుకొని ఏమైంది, ఎలా ఉన్నావు, దగ్గావా, తుమ్మావా అని అడుగుతాడు. కాబట్టి డాక్టర్ మీద వాడు కళ్ళని దగ్గుతాడు. కాబట్టి ముందర ఇతను కాపాడబడాలి. కాబట్టి N95 వాళ్ళు ఎవరైతే హై రిస్క్ లో ఉంటారో వాళ్ళు పెట్టుకోవాలి. నెంబర్ 2, ఎవరు పెట్టుకోవద్దు? కామన్ పబ్లిక్ N95 అవసరం లేదు. ఘంటాపదంగా చెప్తున్నాం. ఎందుకనంటే మీరు హై రిస్క్ గ్రూప్ లో గనక ఉన్నట్టయితే పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకుంటే తప్పేంటండి? తప్పు ఉంది. ఏమిటనంటే చాలా మందికి భ్రమ ఏమిటంటే మాస్క్ పెట్టుకోగానే స్టోరీ ఓవర్ అనుకుంటారు. కాదు, మాస్క్ పెట్టుకోగానే 5 నిమిషాలకు ఒకసారి ఆ మాస్క్ ని కింద గుంజా పైకి గుంజా జరప అడ్జస్ట్ చేయను. ఇది అతి ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి అని WHO చెప్తోంది. ఎందుకునంటే నేను మాస్క్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఈ వేళ్ళని పట్టుకొని ఇలా అని అన్నట్టయితే మాస్క్ ని అడ్జస్ట్ చేసుకున్నట్టయితే నా వేళ్ళ గోర్లకి నా వేళ్ళ టిప్స్ కున్న వైరస్ ముఖం దగ్గరికి వెళ్ళి ముక్కు దగ్గరికి వెళ్ళి నోటి ద్వారా ఊపిరితిత్తుల్లో పోయే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక్కసారి మాస్క్ ధారణ చేయడం అనేది జరిగితే, కట్టుకోవడం అనేది జరిగితే, డూ నాట్ టచ్ యువర్ ఫేస్. మళ్ళీ ముఖాన్ని ముట్టుకోవద్దు. మాస్క్ ఎలా వేసుకోవాలి? వేసుకునే ముందర శానిటైజర్ తో చేతులు కడుక్కోవాలి. మాస్క్ వేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ చేతులు కడుక్కోవాలి. బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత చేతులు కడుక్కోవాలి. ఆ మాస్క్ తీసేటప్పుడు మళ్ళీ జాగ్రత్తగా తీసి పడేసిన తర్వాత మళ్ళీ చేతులు కడుక్కోవాలి. ఇన్ని కామన్ మ్యాన్ చేయగలడా? సాధారణమైన ఒక ఇంట్లో ఉండేవారు చేయగలరా? ఇన్ని నిబంధనలు పాటించగలమా? అందుకనే మాస్క్ అనేది అందరికీ అవసరమా అని అంటే అందరికి అవసరం లేదు. ఎవరికి అవసరము? హై రిస్క్ కేటగిరీలో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి అవసరం. ఎస్, నా ఇంట్లో ఒక సస్పెక్టెడ్ కేసు ఉంది. నేను ఇప్పుడైతే సింగపూర్ నుంచి ఇంతకుముందు ఫోన్ కాల్ వచ్చినట్టు వచ్చారు. నాకు అనుమానంగా ఉంది. వాడికో N95 ఇస్తాం, నేను N95 పెట్టుకుంటాను. దిస్ నో ప్రాబ్లం. కానీ ఎవరు పెట్టుకున్నా కూడా ఈ నిబంధనలు పాటించాలి. ఊపిరితిత్తులు అంటే ముక్కు, గొంతు, ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించినటువంటి వ్యాధి. ఏది? స్వైన్ ఫ్లూ. సేమ్ ఈ కరోనా అనేటువంటి వైరస్ కూడా ఇందుకు సంబంధించినటువంటి వ్యాధి. మొట్టమొదట చైనా దేశం లోపల ఇది ప్రబలింది. వచ్చకం మాత్రం ఏం చేశారు? పాముల ద్వారా వచ్చింది, కొండ చిలువల ద్వారా వచ్చింది, గబ్బిలాల ద్వారా వచ్చింది, జంతువుల ద్వారా ఏవో కథలు చెప్పేసేసారు. కానీ దానికి స్పష్టమైన ఆధారాలు ఏమీ లేవు. ఈ యొక్క వైరస్ 1960 సంవత్సరంలో ఉన్నది, కొత్తదేమీ కాదు. కాకపోతే ఇన్ని రోజులు నిద్రపోయి లేచినోడు ఎట్లుంటాడు? ఇక శక్తిని కూడగట్టుకొని అప్పుడు బయటకు వస్తాడు ఫైటింగ్ చేయడానికి. సేమ్ వైరస్ కూడా 1960లో అవుట్ బ్రేక్ అయింది, మధ్యలో కనిపించలేదు. ఇప్పుడు దాని శక్తి పెంచుకొని వచ్చి
దాని శరీరంలో మార్పులు తీసుకొని వచ్చి, జీన్ అంటే తెలుసా, జీన్స్, దానిలో జీన్లో మార్పులు తెచ్చుకొని ఈనాడు ప్రపంచం వెనుక వచ్చి పడ్డది. ఇది స్టోరీ. దీని గురించి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడంతా మీకంతా మాస్కులు చూస్తున్నాం, కానీ యాజ్ ఏ హెల్త్ ఎడ్యుకేటర్, యాజ్ ఏ డాక్టర్, మేమిద్దరం మాస్కులు కట్టుకొని రాలేదు మీ దగ్గరికి. ఎందుకు చెప్పండి? వెరీ గుడ్. ఒకటేంది, నాకు దాని గురించి తెలుసు. తెలియకపోతేనే పంచాయతీ ఎక్కువ ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకో. ఈనాడు సగం తెలిసిన వాళ్ళు, పూర్వ తెలియని వాళ్ళే సోషల్ మీడియాలో కూడా పనికి మాలిన విషయాలన్నీ పోస్ట్ చేస్తా ఉన్నారు. కాబట్టి దయచేసి సోదరులారా, ఈ తప్పులు చేయకండి. ఏది నిజమో గ్రహిద్దాం, ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుందాం. అది మీరు ఒక్కరు తెలుసుకోవడం కాదు, మీ ఇంట్లో అందరూ చెప్పగలగాలి. మీ ఇంట్లో నుండి పక్క ఇంట్లో వాళ్ళకి స్ప్రెడ్ కలగాలి ఈ విషయాన్ని. కాబట్టి మాకు అవగాహన ఉంది కాబట్టి మేము మాస్కులు లేవు. మనకు అవగాహన లేదు, మాస్కులు పెట్టుకున్నాం. ఈనాడు మాస్కుల డిమాండ్ ఎంత అయిందంటే 50 రూపాయల మాస్క్ 300 రూపాయలు అయింది. ఎవరికి నష్టం? పేదోడికి కాదా? పనికి మాలినటువంటి ఆలోచన ప్రపంచం మీద కొద్దింది సోషల్ మీడియా, దాన్ని వ్యాపారం చేసుకుంటున్నాడు ఫార్మస్యూటికల్స్. కాబట్టి మాస్కులు ఇంపార్టెంట్ కాదు. మీకు అంతగా అనిపిస్తే మన దగ్గర ఉంది కదా, సింపుల్, మన దస్తి మన ఇష్టం, ట్రయాంగిల్. ఈ 2 లేయర్ లోపలికెళ్ళి వైరస్ అన్నది వెళ్ళదు. సింపుల్. ఓకేనా? తర్వాత నాకు అవసరం లేదు. నాకు జలుబు ఉండి, దగ్గుండి, జ్వరం ఉంటే నేను కట్టుకోవాలి ఫస్ట్. ఎందుకు? నానుంటే పక్కపడిపోకూడదు. అంతే తప్ప మనం కట్టుకోకూడదు. నాకు దగ్గుంది అనుకోండి, జ్వరం ఉంది, తుమ్ములు వస్తున్నాయి అనుకో, నేను కట్టుకోవాలి. మీకు అవసరం లేదు. ఎందుకొరకంటే ఈ వ్యాధి గాలి ద్వారా వ్యాపించదు. కాబట్టి మాస్కులు అవసరం లేదు. మరి ఎవరు కట్టుకోవాలి మాస్కులు? నేను కట్టుకుంటా. ఎందుకు కట్టుకోవాలంటే, నాకు దగ్గుంది, నాకు ఈయన ఎంత దూరం నాతో మాట్లాడడానికి వచ్చాడు అన్న, ఎంత దూరంలో ఉంటే? మీటర్ దూరంలో ఉండాలి. ఎంత దూరంలో ఉండాలి? మీటర్ దూరంలో ఉంటే రాదు. దగ్గరుంటే మాట్లాడుతుంటే తుంపర్లు వస్తుంటాయి, యాక్షి అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? లోనికి వెళ్ళినటువంటి ఆ తుంపర్లు డ్రాప్లెట్స్, సన్నని లాలాజలం ఉమ్మి ఉంటుందా, సన్నగా పడుతుంది. ఎంత దూరం పడుతుంది అంటే, ఇక్కడ యాక్షన్ తుమ్మినప్పుడు తగ్గినప్పుడు అట్లా వెళ్ళి 1 మీటర్ దూరం లోపల కిందికి వెళ్ళి. కాబట్టి మనిషి ఏడు ఉండాలి? దూరం 1 మీటర్ అబోవ్ ఉండాలి. ఇట్లా చేస్తే నీకు మాస్క్ అవసరం లేదు, నాకు ఒక్కనికే అవసరం, ఎందుకంటే నాకు తుమ్ములు ఉన్నాయి కాబట్టి. చెప్పండి, ఇప్పుడు మాస్క్ ఎవరికి అవసరం? వెరీ గుడ్. అన్నకోసారి సపోర్ట్లు వేసుకోండి. ఈ ఒక్క విషయం తెలిస్తే, ఈ ఒక్కటే విషయం సార్, మాస్కులకు ఇంత పంచాయతీ ఉండదు. ఓకేనా? రైట్. ఇది తెలియక ఈనాడు మాస్కుల డిమాండ్. ఈవెన్ మా డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్ కూడా మాస్కులు తక్కువ వాడుతున్నాయి. కారణం ఇదే పంచాయతీ. వెరీ గుడ్.